Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 25 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih dari COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 139 kes. Sehingga 22 Mac 2020 pukul 12.30 hari, terdapat 123 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,306 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 123 kes baru yang dilaporkan hari ini, sebanyak 34 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan Jemaah Tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling. 49 kes lagi adalah berkaitan dengan kluster yang lain dan masih lagi dalam siasatan yang untuk mendapatkan kepastian. Sehingga kini seramai 46 kes positif COVID-19 telah dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU dan di mana 22 memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat pertambahan 2 lagi kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 telah dilaporkan ke CPRC Kebangsaan. Pelaporan terbaru ini dan 4 pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 10 kes. Kes kematian kelima merupakan kes 1031 iaitu wanita warga negara Malaysia berumur 79 tahun. Beliau merupakan ibu kepada kes positif COVID-19 ke 1032 dan dirawat di sebuah fasilitis hospital swasta di Kuching, Sarawak. Beliau disahkan meninggal dunia pada 18 Mac 2020. Kes kematian ke-6 merupakan kes 1032 iaitu perempuan warga negara Malaysia berumur 40 tahun. Beliau merupakan anak kepada kes ke-1031 yang dirawat di Hospital Umum Sarawak. Beliau disahkan meninggal dunia pada 21 Mac 2020 pada 1:20 tengah hari. Kes kematian ke-7 merupakan kes 290 iaitu lelaki warga negara Malaysia berumur 57 tahun. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke Vietnam dan juga mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19 dari kluster Jemaah Tabligh. Beliau dirawat di Hospital Kuala Lumpur dan beliau disahkan meninggal dunia pada 21 Mac 2020 pada pukul 3:22 petang. Kes kematian ke-8 merupakan kes 781 berumur 69 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau merupakan jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Jami' Seri Petaling dan dirawat di Hospital Tumpat, Kelantan dan beliau disahkan meninggal dunia pada 21 Mac 2020 jam 4 petang. Kes kematian ke-9 merupakan kes 890 berumur 48 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara iaitu ke Turki dan beliau merupakan kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia yang sebelum ni dirawat di ICU Hospital Tunku Fauziah Kanga. Beliau disahkan meninggal dunia pada 22 Mac 2020 pada jam 10.33 pagi. Kes kematian ke-10 adalah melibatkan seorang lelaki warga negara Malaysia berusia 74 tahun daripada kluster Jemaah Tabligh iaitu kes 259. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang pada 13 Mac 2020 setelah mengalami simptom pada 8 Mac 2020.
Beliau telah disahkan positif COVID-19 pada 14 Mac 2020 dan diberikan bantuan alatan pernafasan setelah keadaan kesihatan beliau semakin merosot. Beliau disahkan meninggal dunia pada jam 4.05 petang 22 Mac. Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga yang terlibat. Adalah dimaklumkan bahawa sehingga 22 Mac 2020, bilangan anggota Kementerian Kesihatan yang telah menjalani saringan pengesanan COVID-19 adalah seramai 460 orang. Daripada jumlah tersebut, 270 adalah didapati negatif, manakala 190 masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga ingin memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan prihatin terhadap kesihatan semua anggota Kementerian Kesihatan, termasuk juga aspek kesihatan mental. Di peringkat setiap fasilitis, Kementerian Kesihatan telah menyediakan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial untuk ahli keluarga dan mereka yang terkesan dari segi emosi akibat daripada kejadian COVID-19. Sekian, terima kasih. Dan saya buka kepada soalan, silakan. Dalam punya hospital, dengar macam kena disinfect dan tutup. Biasanya kalau kita di fasilitis Kementerian Kesihatan, sama ada di klinik ataupun hospital, dan kita merawat seseorang tu dan kita tak tahu status COVID sama ada positif atau negatif. Terutamanya kalau kita tak diberitahu, dan apabila kita mendapat keputusan yang positif, maka kita akan melaksanakan pembersihan dan juga nyahkuman kawasan fasilitis tersebut. Dan juga kontak-kontak rapat akan disaring dan diuji, dan kita akan menunggu keputusan sebelum mengambil tindakan selanjutnya. How many more people from the public gathering As of today, we have 1,306 patients. 62% of the total patients are from the public group. So which means 62% we are looking into the public group is 743 out of 1,306. Sebelum kita dimaklumkan pada 9 Mac yang seorang ahli jemaah tabligh yang terlibat dalam jemaah tersebut yang telah hadir ke masjid tersebut daripada rakan sejawat saya di Brunei, kita tidak tahu pun ada perhimpunan tabligh yang melibatkan 16,000 orang. Dan apabila seorang positif, jadi kita terus melaksanakan saringan dan pengesanan jemaah tabligh tersebut. Tapi kalau perhimpunan yang lain, contohnya dulu kita ada perhimpunan Thaipusam, Cap Gomen dan sebagainya, tak ada penularan COVID-19 ini. Jadi dalam perhimpunan jemaah tabligh pada 27 Februari hingga 1 Mac dan melibatkan 25 negara, dan kita difahamkan jemaah tabligh daripada Indonesia sejumlah 695 jemaah tabligh daripada Indonesia. Jadi kita risau kalau penularan COVID-19 ini mungkin ada kemungkinan diimport daripada luar negara. Jadi adakah Kementerian akan minta bahagian terlebih terminal tu mungkin setakat ni kita tak ada laporan lagi mengenai kes yang melibatkan perhimpunan yang lain. Sorry, back to the topic here. So how many more people for the gathering are the MOH trying to crack down on scheme? So far, we were informed that there's 14,500 local participants, local jemaah tabligh, and 1,500 from
25 countries. And we have managed to trace 11,000 of them. And out of 11,000, we have done the sampling for almost 6,700. And out of that, the positive is only 743, which means 1 out of 10 members confirmed positive. But the organizers of the public gathering have claimed that only 14,000 attended. But now we are concerned because the spread may be among the members. So we have engaged with the leaders of Jemaah Tabligh, and on the 15th of February, I personally engaged with them, and we try to convince them, explain to them the issues and the challenges, and therefore have a full cooperation with them, and hopefully they are willing to step forward. This is not to stigmatize the Jemaah Tabligh group, but this is for health issues that we need to have their collaboration to come forward, and that then we can actually do the necessary testing. In Ministry of Health, we need to find them, we need to test them, we need to isolate them, and we need to treat them. Betul. Berkenaan dengan lokaliti, Datuk telah berkongsi, KM juga berkongsi peta dan juga ada pecahan dari segi warna. Bagaimana kita nak memahami dari segi pecahan berapa banyak kes yang declare sebagai merah sebagainya? Kalau kita lihat pada COVID-19 ni, pada gelombang pertama melibatkan warga negara Cina sama ada langsung ataupun tidak langsung. Dan kita ada tempoh 11 hari yang kita tak ada kes langsung. Dan seterusnya gelombang kedua melibatkan imported cases, iaitu warga negara Malaysia yang kembali dari luar negara membawa kuman tersebut. Dan kita dapat kawal dan ada beberapa kluster yang telah kita kenal pasti dan kita dapat kawal. Tetapi dalam perhimpunan tabligh tersebut, kita tidak sangka ada penularan COVID-19 sebab kita tidak dimaklumkan. Hanya kita dimaklumkan oleh rakan sejawat saya di Brunei pada 9 hari bulan Mac, dan seterusnya tindakan susulan telah diambil dan kita mendapati ramai yang positif, iaitu 62% setakat ini, iaitu 743 kes. Dan jemaah tabligh ni dia telah pun kembali pada negara dan negeri masing-masing. Dan kita tahu jemaah tabligh ni akan bertumpu di kampung dan di daerah-daerah dalam negeri masing-masing. Dalam pada tu mereka akan datang ke masjid ataupun surau untuk sembahyang jemaah, dan mungkin dalam proses ataupun melaksanakan solat jemaah dan jangkitan kuman tu berlaku, iaitu apabila kita salam ataupun apabila kalau ada seorang yang positif bersin dan akan menjangkiti makmum yang lain. Datuk, mungkin Datuk boleh jelaskan sebenarnya berapa jumlah sebenarnya tabligh? Sebab tengah kalau kita bagi orang kata 12,000 setengah, tapi KM kata 16,000 tu maksudnya. Dalam perbincangan saya dengan pemimpin jemaah tabligh, lebih kurang 14,500. Jadi kita target kita ialah untuk mencapai 14,500. Dalam map yang kita keluarkan tu, warna merah tu berapa banyak kes dalam kategori? Warna merah tu ialah 40 kes ke atas. Jadi kalau warna merah tu kita akan pastikan gunakan geolocation dan kita akan tahu daerah-daerah di setiap negeri yang terlibat. Dan usaha kita iaitu pejabat kesihatan negeri akan melihat kepada tempat-tempat yang lebih fokus. Maksud dia sekarang ni kita melaksanakan targeted approach kalau kita tahu daerah mana yang terlibat. Datuk, there are over 400 cases, quarantine cases presented, but are there enough frontline medical workers to cater to all these centers? And also there's concerns of shortage of PPE items. So what is the government doing? Okay, what we are doing, we are moving towards phase 4, that is actually mitigation phase.
So it's very important for us to make sure that this is a small window of opportunity for us to break, in terms of the transmission of the virus in the community. So therefore, we are using Act 342, iaitu pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. And with this Act 342, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Terhad, therefore, we implement this act and order. Basically, we are trying to restrict the movement of individual. If we can do that, then there's no public gathering. There's no opportunity for the virus to transmit from one individual to another. That's the reason why we like to make sure that the public remain or stay at home. Second, make sure the public continue to wash your hand every few hours, for example, and keep a distance, social distancing. So this is some of the initiative that we are taking. But on the hospital, we are trying to enhance our healthcare facilities, and we have 26 hospitals that is already been identified, and in terms of the other services, and we are just focusing on COVID-19. But what is more important is that we are also managed to source for equipment, for example, ventilators. To date, we have managed to get from the local companies 100 ventilators, and 350 orders has been made for ventilators from China. So all in all, we have about 450 ventilators, new ventilators, in addition to the 945 ventilators that we have in our ICUs. So we have allocated 300 beds. Our target is 300 beds. To date, we managed to allocate 272 ICU beds and 3,400 beds for isolation of positive patients in 26 of our hospitals. And we have added 6 more hospitals. That is a hybrid hospital, to treat COVID as well as other cases, emergency cases, for example. So we have 32, plus a Unicity Hospital, and in the Unicity Malaya Hospital, UMMC, and plus we are trying to include 2 more Unicity Hospital, UKM and USM, as well as the Hospital Angkatan Tentera Malaysia. So we will continue to increase the beds available for the management of COVID-19, whether it's looking into the beds as well as ICU beds. How about the frontline medical workers? Are there enough? Now, in terms of workers, in terms of human resource, we are trying to redistribute and deploy our medical officers, our staff nurses from other states to, for example, a high turnover or high load of patients of COVID in Sungai Buloh Hospital. That is one. And we also beginning to rehire our retirees, for example, nurses and our specialists and etc., coming back to serve us. And we also work closely with the private hospital. I already have a 2 session of engagement with the private hospital, whereby we can decant some of our cases. First is we're looking into, is it possible some of our cases that we refer, non-COVID cases, refer to private hospital. And we have very good NGOs, for example, doctors, organizations stepping forward, willing to contribute, to Ministry of Health, and we welcome, the collection, for example, the pool of medical officers under Malaysian Medical Association, and the anesthetists, for example, under Malaysian Anesthesiology Society. And I think it's just a matter of time that when we need the services, they can actually cross over from the public to the private, from the private to the public, and help us to handle when the needs arise. What is the normal SOP for this quarantine zone? So as I mentioned yesterday, that we have 4 stages of patients coming into our hospital. 1, positive but asymptomatic. 2, positive but they have mild symptoms. This group, we will not we will not admit them to our hospital, but to our quarters, for example. So we identify the quarters, quarantine centers,
that we have identified, and they will be placed there. So for those who are coming in, it's basically stage 3, there is pneumonia. Stage 3 pneumonia, stage 4 pneumonia and they need oxygen, and stage 5 obviously pneumonia needing intubation and ventilation. So that will be placed under ICU and isolation ward. Kemarin ada 11 anggota tablik yang berhubungan di Sulawesi Mhm. Polis dari Tawau, jadi dan dikuranti itu dan dapatkan pengetahuan betul ke? Memang betul, kita memang kita menunggu mereka di Tawau, dan kita dapat mengesan 11 daripada jemaah tabligh, dan kita telah kuarantinkan mereka, dan kita tengah melaksanakan ujian saringan, dan ujian swab telah pun diambil. Kita hanya menunggu keputusan. So has there been any ruling that people without face masks cannot enter public or private premises without masks? I would like to emphasize here again, face mask is to protect the healthcare workers when they are dealing with the patients, for example. In public, you do not need to wear face mask unless you have symptoms of running nose or cough and etc. So it's not necessary for us to wear face mask unless there's an indication for you to wear face mask. Datuk, mengambil kira jumlah di Tawau tadi, berapa jumlah keseluruhan tabligh yang telah di screening? Pada 15 Mac saya telah ada engagement dengan pemimpin-pemimpin tabligh, dan mereka memaklumkan kepada saya mungkin dalam lebih kurang 85 orang yang telah hadir ke perhimpunan di Sulawesi. Jadi kita anggarkan mungkin dalam jumlah mungkin dalam 80 hingga 100 orang. Keseluruhan rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia dalam jemaah tabligh menghadiri perhimpunan di Sulawesi. Setakat ni tak kes positif COVID yang dapatkan pemimpin. Kita juga menjalankan saringan. Setakat ni kita kesan yang warga negara Indonesia 8 di Sabah dan 4 di Kuala Lumpur. Dato', is there a lack of awareness on asymptomatic transmission? Is it also the reason why some people are not forthcoming with the information of their close contacts and so on? So that's the reason why we try to advocate in terms of hand washing and public gathering, as well as take all the precautionary measures and to maintain good personal hygiene. Because you don't know whether you are infected because you are asymptomatic. But we were informed the incubation period for the virus is 14 days. The WHO recently, based on the experience from China, most of the manifestation will occur 2nd to 7th day, right? So within the first week. But we do have 1 or 2 reports of more than 14 days. But it is safe to say that incubation period is 14 days. This is what we've been told, we're informed, and this is a standard being used all over the country, all over the world. Dato', there are some in the private sector that are now selling rapid test kits for COVID-19 directly to the public. Yeah. Any comment on that? So when we do the PCR, 12 of the hospital in public sector, 1 IMR, and then we have 5 public health lab. There is a public health lab, a national public health lab in Sungai Buloh, and we have another 4 more that is in Ipoh. There is the other one here will be in Kota Baru and Johor Bahru, and Kota Kinabalu. So all in all, we have 18 labs. We are using the real-time PCR in terms of measuring the antigen. So antigen means we are measuring the virus. The test that you have, serology, is basically a rapid test. They are measuring the antibody. So when you are infected with the virus, it takes time for your antibody to build. And this is perhaps there's a gap of 2 or 3 weeks maybe to respond to the antigen. By then, if you do a serology test positive, the virus could have spread when you are asymptomatic or when you have symptoms, but you're not detecting the symptoms. But when you do the test in the early stage, because the antibody is not there,
but the antigen, the virus present. So the virus present can spread. So our concern is, to break the transmission of the virus. Therefore, we need to identify the virus first. So are these test kits, It helps us in terms of when we monitor the patient, for example, then you see whether the antibody is already present. Then we know the person already been infected before. but now private sector selling directly to the public, any But you must know what the reason why you use the test, right? If you are using the test to measure the antibody, that's fine. But we are using the test to measure, to detect the virus, so that once we detected the virus, and then we can actually take the public health measures from breaking the virus of transmission from one individual to another. Can asymptomatic people get screened at public healthcare facilities, or do they have to? Now, for asymptomatic, if you follow the guidelines from the World Health Organization, they only screen positive symptomatic patient. Then they only screen and or close contact. These are the two groups. But we have taken one step further than the guidelines from WHO. That is, we also screen the negative patient if they have a close contact or a reason for us to believe that they have exposed to a positive patient. Betul. Kalau bercakap berkenaan dengan test kit, keupayaan setiap hari berapa banyak boleh dilakukan? Setakat ini makmal kita 18 campur dengan makmal di swasta 5, ada 23, dan kita juga telah melatih, IMR telah melatih makmal-makmal, contohnya di MIG iaitu MESTEC 1, Angkatan Tentera 2 dan universiti ada 2 universiti lagi, dan kita akan perkembangkan ujian tersebut di universiti dan di makmal-makmal yang lain. Setakat ni satu hari kita boleh melaksanakan 3,500 ujian. Dan kita jangkakan minggu depan kita akan meningkat kepada 7,000 ujian sehari. Dan pada bulan April, masuk bulan April, kita jangkakan kita dapat melaksanakan 16,000 ujian sehari. Jadi kalau kita ada kemampuan melaksanakan ujian, jadi kita akan mengesan dan uji untuk mengesan, dan once confirm baru kita asingkan dan kita beri rawatan. Test kit masih mencukupi atau bagaimana? Buat Setakat ni kalau kemampuan kita tingkatkan daripada 3,500 ke 7,000 untuk minggu depan, dan bulan depan kita akan laksanakan 16,000 ujian. Jadi test kit tu mencukupi kalau rasa 16,000. Datuk balik ke soalan tadi. Kita juga pada orang awam, sebenarnya orang awam tak patut menggunakan test kit itu. Test kit itu so basically ialah that test kit is to measure the serology, the antibody, right? So we are not using that test kit. We are using PCR. Yang saya ceritakan ini ialah PCR yang detect the virus. Jadi kalau kemampuan kita untuk detect the virus ialah 16,000 case sehari, tapi memulai pada bulan April. Minggu depan kita akan meningkatkan kemampuan kita untuk melaksanakan ujian ini daripada 3,500 hingga 7,000 case. So are you saying that the public should not be using this test to detect whether they have the virus? It depends on what you want to measure, that's what I'm saying. So if you want to measure, for us, we want to measure the virus. So when we know that the virus detected, then public health action in terms of isolation treatment can be done, and also we can mobilize our team to trace the close contact. So that is the reason for us to use the PCR. So Datuk, the concept is they are buying this test kit, they are doing it for, and they will think that tak payah pergi hospital. That's why I have to explain why you want to measure it. If you want to know whether you've been infected or not, yes, you can actually do that test. But Right. you still have to go to hospital. Yeah, but you already have antibody, you're measuring it. So you want to know whether you have been infected before, that actually the test will be valuable. But our PCR is to measure the antigen and the virus. Okay. So boleh clarify the 1,306 yang from submitted kelas itu yang so far yang dah positif
Macam 1,000 mana? Or how many? Yang positif untuk COVID di kalangan jemaah tabligh ialah 743 kes yang dah positif. Saringan yang dilaksanakan ialah 11,000 dan pensampelan test yang kita laksanakan ialah 6,700. Tapi yang positif hanya satu, setiap 10 orang yang kita saring, seorang yang positif. Situasi sekarang ni sekarang mental, physical, especially dengan ramai yang tak nak test, yang masih lagi dia walaupun ada kesihatan. Jadi apa yang penting Kementerian Kesihatan ingin menyarankan pada semua ialah untuk tampil ke depan. Kalau ada kalau if you are already exposed, for example, then you step forward lah to come to our clinic untuk penyiasatan dan sebagainya. Dan kita ada hotline, kita ada email dan sebagainya untuk mereka tampil ke depan untuk mendapatkan what do you call that, rawatan selanjutnya.